You had one world of politicians and policymakers, another world of researchers, and there was no meeting point. So we created this meeting point by setting up the Center for Policy Dialogue. সিপিডি প্রতিষ্ঠার অন্যতম লক্ষ্য হলো সমাজের ভিতরে সবচেয়ে বড় যারা অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠী আছে এবং যাদের কণ্ঠস্বরটা বাংলাদেশে নীতি গ্রহণ, নীতি প্রণয়ন বা নীতি বাস্তবায়নের ভিতরে সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত, সেই কণ্ঠস্বরটাকে উচ্চবর্গের মানুষের কাছে দৃষ্টিগোচর করা। আবার একই রকমভাবে এই যে জটিল বিশ্ব এবং জাতীয় পরিস্থিতি, তার ভিতরে সাধারণ মানুষের, খেটে খাওয়া মানুষের যে পাওনাটুকু আছে অর্থনীতির ভিতরে, সমাজের ভিতরে যে অধিকারটুকু আছে, সেই নাগরিক অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করাটাও একটা বড় কর্তব্য। সাধারণ মানুষের সাথে উচ্চবর্গের যোগসূত্র স্থাপনও একটা সংলাপ করার আকাঙ্ক্ষা থেকে সিপিডির সৃষ্টি। We have a dysfunctional parliament where the opposition and the government are not in serious discussions, where CPD is in a way filling the void somewhat in getting both sides together for a dialogue. So in a way, CPD has played an important role in Bangladesh, particularly in view of our very confrontational politics. All my recent life, I was a researcher. I was heading BIDS, which was the leading research institute, and over there a lot of very good research had been carried out. My experience there was that even when good research was carried out, the key people who might have benefited from the research, which would have been the government, the political parties, the business community, the civil society groups, I mean, they did not take much notice of this research. So occasionally you made a presentation and the research was lost. And all this very valuable research and good ideas were not put to use. And the idea of having an organization was to create a basis where work, as we did in the task force and in other research, could be presented and discussed to all the main players in the decision-making process. So this will naturally be the government, but we didn't think that government was the only relevant party. It should also be the opposition. It should also be members of parliament. It would be all these different groups should be brought together so they could participate in discussing the major policy issues of the day. আমরা যেটা সিভিল সোসাইটি থিঙ্ক ট্যাঙ্ক বলতে যেটা আমরা বুঝাচ্ছি যে বাংলাদেশের যে নাগরিক সমাজ যেটা আছে, সেই সমাজের জন্য যেসব গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুসগুলো আছে এবং মূল স্বার্থ সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী যেগুলো যারা আছেন তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যেসব বিষয়গুলি আছে সেগুলো যাতে করে নীতিমালায় প্রতিফলিত হতে পারে, সেগুলো যাতে নীতিমালায় প্রতিফলিত হয় সেই ব্যাপারে যাতে উদ্যোগী ভূমিকা রাখতে পারে, এরকম একটি সিভিল সোসাইটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে সিপিডিকে আমরা দেখতে চেয়েছি। এরকম ম্যাক্রো ইকোনমিক ম্যানেজমেন্টের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পার্টিকুলারলি
এরকম টুইস্ট অ্যান্ড টার্নস রিলেটিভলি কম দেখা গেছে। A lot of the research which is done in Bangladesh for many years is usually influenced by people who are funding it from outside, saying that, well, resources are available, you should, if you want to get resources from us, it will be useful if you can do this sort of work. We were determined that we will identify what are the important issues, and we will do research on this, and we will also organize dialogues, and we will set the priorities. CPD usually selects its research issues which are of immediate concern as well as which have long-term implications for the lives and livelihoods of the people of Bangladesh. CPD conducts research under 8 broad thematic areas. Some of these themes include the independent review of Bangladesh economy, trade policy analysis, agriculture and rural development, investment promotion, population and sustainable development, governance, environment and ecology. Among these, independent review of Bangladesh economy, or the IRBD, is CPD's flagship program. We started this independent evaluation of the economy every year. It is one of the most famous documents in South Asia, that year after year, a non-governmental civil society body is doing serious professional research to evaluate the state of the economy. Before the CPD report began to be prepared and it was published, the only document which was regularly available on the state of the Bangladesh economy was prepared by the World Bank. And their report was then consulted by policymakers, by professionals like us. And I used to always feel very bad about this, that we have got so many competent economists in Bangladesh. Why is it that the World Bank should be preparing a review of our economy? So one of the first things I initiated at the CPD was to bring together some of the top people in the country to come and contribute to preparing this document. আমরা যদি ডেভেলপমেন্টে ভালো কাজ করতে চাই আর কি, তাহলে বর্তমান সমস্যাগুলো কি আর কি, এক্ষেত্রে সমাজের কোন শ্রেণী পিছিয়ে আছে বা প্রতিবন্ধকতায় পড়ছে, এক্ষেত্রে কিন্তু গবেষণার বিকল্প নাই। তো সেই তথ্যগুলো আর কি কিন্তু আমরা সিপিডি থেকেই পাই আর কি, এবং তার ফলে আমাদের ডেভেলপমেন্ট ইমপ্লিমেন্টেশনে আর কি এগুলো কাজে লাগে। যে অনেক সময় অনেক ইস্যুজ আছে যেগুলো হয়তো অন্যরা হয়তো সেটা নিয়ে এখন চিন্তা করছে না। যেমন আমি বলতে পারি যে এই যে আমাদের এই অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কানেক্টিভিটি, 90-এর দশক থেকেই কিন্তু এটা নিয়ে আমরা অনেক গবেষণা করেছি এবং আমরা বলতে চেয়েছি যে যোগাযোগ ব্যবস্থার আমরা যদি উন্নতি করতে পারি, তাহলে এটা এই অঞ্চলের সব দেশের অর্থনীতির জন্য এটা একটা উইন 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 হবে। এবং সেইটা প্রথম যখন আমরা করি তখন এটার যে গুরুত্বটা কতটুকু, অনেকের কাছে হয়তো এটার সম্বন্ধে কিছু বিরোধিতাও ছিল। আজকে অর্থনীতি আমাদের দেশের সমাজে রাজনীতির একটা বড় জায়গা, যেখানে যে কোনো বিশ্লেষণ, আলোচনা, মত, তথ্য সংগ্রহ করার জন্য আমরা সিপিডির কাছেই যাই এবং তাদের কাছে একটা মানে সঠিক বস্তুনিষ্ঠ তথ্য, আলোচনা, পর্যালোচনা চাই। এটাও আর একটা দিক, অর্থাৎ একটা সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় নানা কার্যক্রম, নানা চিন্তা থেকে যুক্ততা। অন্যদিকে আমাদের পত্রিকার জন্য প্রতিদিনকার তথ্য, আলোচনা, পর্যালোচনা, সেই বিষয়গুলির জন্য আমরা সিপিডির দিকেই তাকিয়ে থাকি মূলত, যারা একটু নিরপেক্ষভাবে দলমত ঊর্ধ্বে দেশের স্বার্থে ওরা ব্যাখ্যা, পর্যালোচনা, তথ্যগুলি আমাদেরকে সরবরাহ করে। CPD attracted us from many angles. First of all, it attracted us because it was such a authentic, trustworthy, intellectually honest organization. And in Bangladesh, we felt that there was a serious absence of such authentic body. We also were very attracted by the issues that CPD dealt with. It was not abstract issues, it was issues that
needed attention right now, which was relevant to the country's growth, relevant to the country's governance, relevant to the country's expansion of the private sector. So it was the immediacy of the issues, it was the depth of the analysis, it was the relevance of their work that attracted us very much. And every year you find CPD has been able to do a report on Bangladesh's economy, which explain things better for general public, many things which otherwise would not be explained to them properly. আমাদের প্রজন্ম এবং আমাদের আগের প্রজন্ম প্রচুর ভালো গবেষণা করেছে, কিন্তু আমরা দেখেছি যে বাস্তবতার নিরিখে এই গবেষণা জীবনকে পরিবর্তন করতে পারেনি। সেহেতু পরিবর্তনের জন্য গবেষণা, পরিবর্তনের জন্য জ্ঞান অর্জন, এইটা একটা বড় উপলব্ধি আমাদের মধ্যে এসেছে। এবং সেই জন্য আপনি দেখবেন যে আমাদের গবেষণাটা গবেষণায় শেষ হয়ে যায়নি, এটাকে মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা আমাদের থাকে, সক্রিয়ভাবে নীতির পরিবর্তনের জন্য একটা চেষ্টা থাকে, নীতির উপরে প্রভাব বিস্তারের আমরা একটা চেষ্টা রাখি। You do some serious research output যেগুলো আসে সেইগুলোর উপরে ডায়ালগ করে পাবলিক ওপিনিয়ন নিয়ে পলিসি রিকমেন্ডেশনসগুলো সেই ডায়ালগ থেকে যেগুলো বেরিয়ে আসে সেই পলিসি রিকমেন্ডেশনসগুলোকে টু প্লেস বিফোর দি পলিসি মেকার্স ইন দ্য গভর্নমেন্ট। পলিসি মেকার্স বলতে আমরা গভর্নমেন্ট বুঝি, পার্লামেন্ট বুঝি, অপোজিশন বুঝি। আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতি কিভাবে চলছে এর উপরে আর কি বেশ ডিটেলসে গবেষণা করেছিলাম। তো সেই গবেষণার ফলগুলো নিয়ে আমরা কিন্তু 8-10টা মতো আর কি পলিসি ডায়ালগ করি সিপিডির সঙ্গে। এটাও কিন্তু খুব ভালো একটা অবদান রেখেছে, পার্টিকুলারলি আমাদের কৃষি এবং গ্রামীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারকদের কাছে তথ্যগুলো পৌঁছে দেওয়া এবং তার থ্রুতে আর কি কীভাবে আর কি কৃষি এবং গ্রামীণ অর্থনীতির নীতি পরিবর্তন করা যায় আর কি, তার তথ্যগুলো সরকারের কাছে দেওয়ার জন্য সিপিডি বেশ ভালো কাজ করেছে। আমি 2001 সালে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হই। তারপর থেকে এবং তার আগেও সিপিডির বিভিন্ন ডায়ালগ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ এগুলোতে অংশগ্রহণ করেছি। যেমন আমার খাদ্য নিরাপত্তার উপরে, আমি খাদ্যমন্ত্রী হিসেবে বলতে পারি, তারা অনেক ডায়ালগ করেছে, মূল্যায়নও করেছে আমাদের প্রকল্পের, এবং আমরা ভালো দিক নির্দেশনা, ভালো তথ্য পেয়েছি যেগুলো আমাদের নীতি নির্ধারণে বা ভবিষ্যৎ কর্মসূচি প্রণয়নে অনেক সহযোগিতা করেছে। Understanding of CPD and my relationship with them, I have tried to engage them in my ministry, that is Ministry of Commerce, while I was in the office. And particularly on issues like WTO, they were more or less a permanent member of the committees there, and I have worked very closely with CPD, and they have given invaluable input into the policy planning, and they have influenced the policymaking process a lot. সংলাপ থেকে আমরা গবেষণায় এসেছি, গবেষণা থেকে কিন্তু আমরা সংলাপে যাইনি, এবং এই জন্য আমরা সেভাবে পরবর্তীতে সংলাপ এবং গবেষণাকে পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে সিপিডিতে কিন্তু আমরা সৃষ্টি করেছি। গবেষণা, সংলাপ এবং মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য যে কার্যক্রম, এই তিনটি কিন্তু একই জিনিসেরই তিনটি প্রকাশ, এবং এটা ধারাবাহিকভাবে হয়। অর্থাৎ যেমন আপনি সংলাপের মাধ্যমে মানুষের চাহিদাটাকে নির্ধারণ করেন, তখন সেই চাহিদাটাকে পূরণ করার জন্য আপনি জ্ঞান অনুসন্ধান করেন, আপনি গবেষণা করেন। সেই গবেষণাটা ঠিক হলো কিনা সেটা আবার মানুষের কাছে আবার নিয়ে যে সেটাকে যাচাই করেন, সেটা যদি সঠিকতা প্রমাণ হয় তাহলে আপনি নীতি নির্ধারণের জন্য সেটাকে সুপারিশ আকারে নিয়ে যান। সেই সুপারিশ কার্যকর কতখানি হলো সেটা আবার পরবর্তীতে মূল্যায়ন করে মানুষের কাছে ফিরে আসেন। সেটা একটা নীতিচক্রের ভিতরে আমরা সেভাবে কাজ করি, যেটা একটা আরেকটার সাথে যোগাযোগ। So whenever any dialogue now takes place, it is backed by serious research, which then raises a lot of questions and puts forward a lot of policy suggestions. So it is not that we are just holding dialogues on an ad hoc basis, but we are trying to put together positive suggestions around which such dialogues can take place. And this has again been going on now for 19 years.
আমরা আপনাদের সকলকে মিলে একটি জাতীয় নির্বাচনী ইশতেহার করতে চাচ্ছি। কোনো রাজনৈতিক দলের নিজেদের ভিতরেই কোনো গণতন্ত্রের চর্চা নাই। 2006, we then organized these citizens' dialogues around the country, because we said if you are going to take a vision for the future, it isn't enough that we should just sit in Dhaka and write some reports. We should go around and meet the Nagoriks of Bangladesh in different district headquarters and to talk to them and say what are the issues which are bothering you, what are the ideas you have for the future. And so we did this consultation process all around the country, and that became the basis of preparing this Vision 2021 document. আজকে এই ঐতিহ্যবাহী বরিশালে চতুর্থ এই নাগরিক সংলাপে আমি আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম জানাচ্ছি। The last held election, where Daily Star, Prothom Alo, CPD and Channel I, we went out to 16 districts and engaged with all the stakeholders and asked them that what do you think were the urgent priority economic issues, governance issues, what sort of government do you want, what is your position on corruption. And through this process of dialogue, we were able to bring together a huge amount of opinions from all sectors of the society and compile them in a book form. নাগরিকদের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে আমরা যেটা বলেছিলাম যে একটা দর্শন উপহার দেওয়া, যে এই দেশটাকে মানুষ কিভাবে দেখতে চায়, নিজের দেশটাকে মানুষ কিভাবে গড়তে চায়, সেটাই তো সবচেয়ে বড় ইমপেটাস। রাজনীতিতে একটা বড় সাংস্কৃতিক পরিবর্তন দেখতে চেয়েছি এবং সেটা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে বিভিন্ন মানুষের কথা থেকে, একেবারে তৃণমূল পর্যায় থেকে জেলা পর্যায়ে, শহরের নাগরিক সমাজ, সবার মধ্যে থেকে একটা কথা এসেছে, সেটা হলো যে আমরা সৎ ও যোগ্য প্রার্থী চেয়েছি নির্বাচনের জন্য। সিপিডি যখন 2005-06 দিকে যোগ্য প্রার্থী নিয়ে ওনারা একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার চেষ্টা করলেন এবং ভালো মানুষকে এগিয়ে আসার জন্য বা সমাজে সিভিল সোসাইটিকে একত্রিত করার জন্য, তো ওইখান থেকে কিন্তু অনেক লোকজনই এনকারেজ হয়েছে রাজনীতিতে আসার জন্য, বিশেষ করে নারীরা। দেশ চালাতে হলে রাজনীতিবিদদেরই দেশ চালাতে হবে, সেই ক্ষেত্রে কিছু ক্রাইটেরিয়া, কিছু যোগ্যতার দরকার। সিপিডি সেই ভালোদের জন্য প্ল্যাটফর্মটা তৈরি দেওয়ার জন্য কাজ করেছে। আমি 2006 যোগ্য প্রার্থী আন্দোলনে, আমি এখনও মনে করি যে এই আন্দোলনটা তাদের আরও বেশি করে করা দরকার। বৈশ্বিক পর্যায়ে সিপিডি এই মুহূর্তে গ্লোবাল থিঙ্ক ট্যাঙ্ক ইনিশিয়েটিভ, যেটির সাথে 49টি থিঙ্ক ট্যাঙ্ক জড়িত রয়েছে, তাদের মাধ্যমে সিপিডি কাজ করছে। এর মাধ্যমে সিপিডির একটি বৈশ্বিক পরিচিতি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এবং সেটি উত্তরোত্তর সংহত হচ্ছে। বিশেষত যখন থিঙ্ক ট্যাঙ্ক ইনিশিয়েটিভের কথা বলি বা LDC 4 মনিটরের কথা বলি, তখন কিন্তু বিশ্বমানের অন্যান্য অর্গানাইজেশনের সাথে সিপিডি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এবং তার মাধ্যমে এক বৈশ্বিক পর্যায়ে এক ধরনের নেটওয়ার্ক তৈরি হচ্ছে এবং সিপিডি শুধুমাত্র দেশীয় বিষয়গুলো নয়, বৈশ্বিক বিষয়গুলোর ব্যাপারেও কিন্তু সিপিডি তার এক ধরনের মতামত সেটি কিন্তু প্রতিষ্ঠা করতে পারছে। Most recently, we have teamed up with a number of top-tiered think tanks from all over the world to organize a consortium that works with CPD and ICTSD in trying to find the best ways forward for the least developed countries, following the agreements that the international community made in Istanbul in 2011. We invest in agriculture, but CPD helped to link us as a think tank from Africa with the rest of the world, so that it's not as a simple or a recording of growth, impressive growth indicators, but that growth should be translated into jobs and better livelihood of our people. And for us, learning the experiences on works best is so crucial, and we're grateful for CPD to bring us together in this framework. Cooperation across borders in knowledge networks in terms of thinking about development, thinking about a South Asian model
of development, which I think is emerging, and CPD plays a very central role in that. সিপিডি কিন্তু কোনো প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কোনো প্রতিষ্ঠান না, এটা জ্ঞান সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠান। যে জ্ঞানটা আপনার পুরো জাতীয় পরিমাপের ভিতরে সৃষ্টি করা হয়, আঞ্চলিক কাঠামোর ভিতরে সেটাকে স্থাপন করা হয় এবং বৈশ্বিক পরিস্থিতির ভিতরে এটা সঠিকতা নিরূপণ করা হয়। I would like to congratulate the Center for Policy Dialogue, Dhaka, as this year's summit host. সিপিডির কাজটা হলো নিচের মানুষকে ক্রমান্বয়ে এই বিশ্বায়িত পরিস্থিতির ভিতরে জাতীয় প্রক্রিয়ার ভিতরে একত্রিত করা। সরকারকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং আমাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়টাকে আরও জোরালোভাবে উপস্থাপন করার জন্য সিপিডির কাজ ভীষণ বড় কাজ হিসেবে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। আমি মনে করি যে কনস্ট্যান্টলি ইন এ কন্টিনিউয়াস প্রসেস সিপিডি সরকারকে পুরোপুরি ইনপুট দিয়ে গেছে। এই ইনপুটগুলো আমাদের দেশের জন্য, আমাদের ব্যবসায়ী সমাজের জন্য, আমাদের এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্টের জন্য যথেষ্ট কাজ দিয়েছে। আগামী দিনে এমন একটা যদি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো আমরা পাই যেটার ভিতরে রাষ্ট্রের সাথে তার নাগরিকের আলাপ আলোচনার সম্পর্কটি অনেক সুগঠিত, ধারাবাহিক এবং স্বচ্ছ হবে, আমরা তখন সেইখানে যুক্ত হয়ে প্রতিষ্ঠান হিসেবে তখন আরও বেশি অবদান রাখতে পারবো বলে আমার বিশ্বাস। ওই কাঠামোটা গড়ে তোলাটার জন্য আমাদের চেষ্টায় থাকতে হবে আগামী দিনে। I had left Bangladesh 9 months earlier to join the liberation struggle. What we really need to do now is to reproduce the CPD dialogue process in every district headquarters, if possible. It may be done up to a point by CPD, but what we would like to see is different CPDs coming into existence in Pabna, in Kushtia, in Kumilla, in Rajshahi. And they would then be responsible for going even deeper down into the Upazila level and involving people there, so that you create a culture of dialogue around the country where people are constantly being involved in discussing the problems of the country and what should be done about it. পেছনের কথা বলো, নম্বর তোলো তোলো, সময় যে হলো হলো, নম্বর তোলো তোলো, নম্বর তোলো তোলো, সময় যে হলো হলো, নম্বর তোলো তোলো। হেইয়া রে হেইয়া হো, হেইয়া রে হেইয়া হো, হেইয়া রে হেইয়া হো, হেইয়া রে